Bienvenue dans le studio blanc de Paloma à l'occasion du festival This Is Not a Love Song. Nous sommes en compagnie de NOTS pour cette session Ferarock This Is Not a Live Song. Welcome to the big white studio during the This Is Not a Love Song Festival for the Ferarock sessions. We're happy to welcome NOTS. Thanks for showing up after your show especially. We'll spend 30 minutes with you. Let's play it. Thanks.
Merci beaucoup les Notes pour ces premiers morceaux en live pour cette session Ferarock, d'autant plus que vous étiez sur scène il y a très peu de temps. Thank you again for showing up. You just played a few minutes ago, nearly. So thanks for showing. Et à titre personnel, je suis ravie d'accueillir un groupe composé exclusivement de jeunes femmes pleines d'énergie qui montrent que le rock se conjugue aussi très bien au féminin. And personally, she's quite excited to welcome a 100% feminine band that knows how to rock. Ah, thank you. Happy to be here. Vous venez donc de Memphis, qui est pour les Français que nous sommes une ville un peu mythique. On a pas mal d'images d'Épinal, le Mississippi, Graceland, et puis la mort de Martin Luther King. Pour vous, quelle est la vraie réalité de cette ville qui nous fait tous rêver? For us French people, we have this kind of a mythical image of the town Memphis. It goes from Graceland to the death of MLK, including, what was the third one? Le Mississippi. The Mississippi River, the long and quiet Mississippi. Is it the true image that you have? Is it how the city lives? It's part of it. It's certainly an influential, you mentioned many influential parts of the city. Yeah, definitely. But there's also... I don't know how to explain it. Day to day. There's a lot going on. You live somewhere every day, and it's like these, monumental historical events like impact you, and sort of like all of these musical figures that are like very important to a lot of people in the heart and soul. But it's you also live your day to day life. But yeah, I think the image is like very much true in a lot of ways. Donc oui, c'est effectivement trois des images qui les suivent au quotidien. Après, mine de rien, quand tu vis dans la ville, c'est quand même une ville au jour le jour, une vie normale, quoi. Alors c'est aussi une ville très riche musicalement, avec encore une fois plein de références. On peut en citer quelques-unes: Johnny Cash, Al Green, Jerry Tard et puis Justin Timberlake. Si vous aviez pu choisir, quel voisin auriez-vous aimé avoir? In the recent history, of course, there are big names like she said, Johnny Cash, Al Green, and what was it? And Jerry Tard, of course, and Justin Timberlake. Which one would you pick up as a neighbor if you had to choose? Oh, JT. Bring sexy back. Donc sans aucune hésitation, de toute façon, Justin Timberlake, le plus sexy de tous. Vous avez un album, et puis vous avez fait aussi pas mal de 45 tours. Ça veut dire que vous avez plutôt une culture du vinyle? You have one album and many 7 inches. So is the culture of vinyl recording, vinyl records, pretty important for the city, for you? Is it because, for example, people choose now to go on vinyl rather than CD or even on cassettes in some regions? Is it something Absolutely. important, the support of the music? Yes, definitely. Memphis actually just opened a vinyl pressing plant, so the next album will even be pressed in Memphis, which is cool. But I would say it's very important. It's nice to have all of our full-length album comes with a download code as well, so you can kind of have the best of both worlds. But with the 7 inches, it's 2 songs, and that's certainly for people who enjoy having a 7-inch. It's more specific. Donc d'autant plus le vinyle parce que Memphis vient de réouvrir une usine de pressage, et donc de toute façon quand elles sortent les choses en vinyle, ça vient aussi accompagné d'un code de téléchargement. Donc pour les gens, il y a les 2 possibilités d'écouter et d'exploiter cette musique-là. Là, elles sont en tournée en Europe. Alors tous les Européens ont le rêve d'aller tourner aux États-Unis quand on est américaine. C'est aussi important, l'Europe, pour vous? Est-ce que c'est un peu des vacances parce qu'en plus il fait beau, on est à Nîmes? Ou est-ce que c'est important pour faire connaître votre musique à un autre public? Many French bands always dream to go to the States and touring and everything. You go the other way around. You spent like 20 days, I guess, in in Europe. Mm-hmm. Is it something that you would have dreamed about? Is it something that you enjoyed? And it's sunny today, so is it a bit of a vacation or something? We've had almost only rain, so the sun is very welcome. Yeah, absolutely. I think even a long time ago, me and Charlotte played together for a long time. I think we joked about like, oh yeah, we'll fly to Europe one day. It was a dream. Yeah.
And we love touring in the States too, though. It's yeah. And what difference of audience would you mention? Are people more cold listeners, dancing or whatever, depending on the States or Europe? Is there a different appreciation? I would say I see less phones overall in Europe. Okay. Less people just on their phones, or but the energy level is I don't know, it's different in every city. You know, we played in Nice last night, and that was like a Atlanta, Georgia show or something. That was like a show from the South. Yeah, it was crazy. You really don't know what you're going to get when you go anywhere, even if you go somewhere in America or you go, you know, to Nîmes. You know, it's you get surprised by people, and I think we've been surprised by a lot of people in our response in Europe, Absolutely. which is really great. Mm-hmm. Donc, bien sûr, en fait, Charlotte et Natalie jouent ensemble depuis super longtemps, et donc à un moment, elles se disaient, ouais, un jour, on prendra l'avion, on ira en Europe, ça sera chouette. Et là, maintenant, c'est un rêve qui est devenu une réalité. Par rapport, le petit point météo, c'est les pauvres, de tout le temps qu'elles ont passé en Europe, c'est le premier jour de soleil qu'elles ont. Elles jouaient à Nice hier, c'était assez chouette, c'était une bonne ambiance, parce qu'on leur demandait s'il y avait une comparaison à faire entre le public français et le public américain. Globalement, en Europe, il y a beaucoup moins de téléphones qui sont en train de les filmer quand elles jouent. Et sinon, après, chaque ville a un peu son ambiance. Et hier, à Nice, justement, c'était un peu vraiment une ambiance du Sud. Donc ça devait être assez délirant comme ambiance. Pour continuer sur le rêve, elles sont sur un label Gunner qui fait rêver beaucoup de groupes européens. Alors pour elles, comment ça s'est passé? Ça a été une signature ça a été une signature tout à fait naturelle, ou où est-ce que vous êtes dit ça faisait partie des objectifs, un jour on signera chez Gunner? Oui, Gunner étant un label pour taille cigale. The Gunner record signing, is it like something a dream, or it's very, very referential for this kind of music as well? Yeah. So what does it appeal to you? Well, we've been friends with the guys who run Goner for a long time, and they've seen, me and Charlotte at least, they've seen us in a bunch of different bands. And when we became NOTS, they came to a couple of shows and a lot of shows, and eventually we're like, we want to put out the full album. And we were excited. It's great, you know, it's a great label, and the people are great. And like I said, they're our friends, and they're right down the street, so I get to walk in and talk business and, you know, other fun stuff real easily, which is, I'm learning, is a very rare and beautiful thing, to be able to have both kinds of relationships with somebody who puts out your record. Donc en fait, pas forcément la version Dream, enfin version rêve, parce qu'au final, ils les ont vus plein de fois sous différentes formations entre elles deux. Et quand elles ont dit qu'elles voulaient sortir un disque, ils sont venus voir plusieurs concerts, et ils ont décidé de sortir l'album. En plus, ce sont des amis, donc ils habitent en bas de chez elles, dans le quartier, donc elle peut aller parler business quand elle veut. Donc cette double relation d'amitié et de travail, c'est quelque chose qu'elle apprécie. Ça veut dire qu'à Memphis, il y a une vraie dynamique sur cette scène musicale-là en ce moment, qu'il y a plein de groupes foisonnants, que c'est facile de se faire des contacts et de rencontrer des gens. Does it mean that Memphis is very lively music-wise, the music scene and everything? Everybody is making friends, and how is it? Is it very lively? Yeah, it's pretty lively. It's pretty rowdy. Yeah, I mean, we asked Alexandra to join the band when she had never played synthesizer before keyboards at all. And it was just the spirit of, we like your taste and we want to hang out with you, and why don't you join us in this project? And it's, you know, I think a lot of the spirit in Memphis is just I'm going to try something. Mm-hmm. And it's not really about what you're going to be like or who you are, but I'm just going to try something and be honest about it. And I think that goes for the musical scene a lot too, especially punk and rock and roll, for sure. I mean, you kind of have to make it yourself in Memphis. It's not like bigger cities where there's a really put in place infrastructure. It's the people who book shows in Memphis are friends of ours, and even sometimes parts of NOTS, who just decide to go to the bar and book a show. It's not it's a very make-it-yourself city.
Donc c'est une scène très dynamique, mais par exemple, elle citait l'exemple, Alexandra qui est au synthé, un jour, voilà, elles aimaient ce qui se passait avec elle en musique et peut-être en amitié. Elle n'avait jamais fait de synthé et elle a rejoint le groupe. Et puis la philosophie, c'est un peu de dire, bon, on essaye quelque chose, on le tente et puis on verra où ça va. Le prochain album sera donc pressé à Memphis et donc visiblement aussi enregistré. Ça veut dire que vous travaillez déjà sur les nouvelles compos? Do you already started working on a new composition, new songs after the 7-inch that you just released? What's going to be the future music-wise? And is it going to be pressed in Memphis? Yeah, it will be pressed in Memphis. I think it is being pressed in Memphis as we speak. So we have a new single coming out on Goner with a cover of TVOD by The Normal and one of our new songs called Cold Line. And that will be a 7-inch. And then our upcoming full-length album is out September 9th. It is called Cosmetic. And it is also being pressed in Memphis. Oh, the 7-inch is not being pressed in Memphis. Sorry, the full length will be. They don't do 7 inches. Donc il y a un 45 tours qui arrive. Techniquement, il ne sera pas réalisé à Memphis parce qu'ils ne font pas les 45 tours. Et il y a un album qui arrive pour le 9 septembre cette année. Ultime petite chose, les studios Sons avec Elvis Presley, tout ça, c'est un musée un peu poussiéreux ou ça reste encore une référence? Last question about those dreams and everything. The Sun Studios, is it like a museum right now, or is it still a lively place? And do you look forward? Because I think you record by yourself mostly, and so is it something like you dream again to go to this kind of museum of rock and roll? Well, we do record. We record with our friend Keith Cooper at home, at his home in the middle of Memphis, and we recently recorded ourselves on my 4-track machine. So I just set up 1 or 2 microphones, and we recorded at Goner Records. But Sun is a legendary place, and it's amazing. And I'm not quite sure how much recording they do these days. Do I think it's still operable. I think you can still record at Sun. You can also walk through and like hold the microphone that Johnny Cash sang into. But then I think, yeah, absolutely, you can schedule recording time there. But I guess to be honest, not to sound incredibly vain, but my dream would be if we could record ourselves all the time. Our friend Keith is also very good at recording us because he's a close friend and we all feel really comfortable, and I think that shows in the album he recorded that's coming out soon. Donc effectivement, il y a cet état d'esprit au Sun Studio. Tu peux aller te promener là-bas et tenir le micro dans lequel Johnny Cash a chanté. Il est encore apparemment en activité, mais elles enregistrent. Elles donnaient l'exemple. Les dernières choses qu'elles ont enregistrées, c'était sur un 4 pistes à la maison et dans les locaux de Goner Records avec un pote à eux, Keith Cooper. Keith Richards. I just missed. Maybe he'll be happy with it, I don't know, don't tell him. Et donc, voilà. Et en fait, sans vouloir sembler un peu prétentieuse ou quoi que ce soit, elle a quand même envie plutôt de continuer à s'enregistrer elle-même. Et c'est comme ça qu'elle voit le truc. Vous avez bien raison, parce que visiblement, ça vous réussit très bien. Merci beaucoup à toutes les 4. Thank you again for showing up tonight. Shall we use a bit of your time to listen to a few more songs, please? Absolutely. Thank you for having us. Thank you very much.